Giovanni Battista Mazzucconi. Yes, you heard me well. Yeah. Wow. This guy died only at age 29 as a missionary and later became a martyr kwa sababu this guy died because of heart of compassion, mercy, and the commitment to reach people who didn't know about the word of God. And so, how many of you can die for gospel? That is the question that I need us to ask ourselves today. Kwa sababu huyu jamaa ndio jamaa ambaye anatupambia episode yetu ya siku ya leo ya Martyrs ama wafia dini. And so, sit there, be with me and listen the story of this guy, Giovanni Battista Mazzucconi. Yes. Yeah. Giovanni Battista Mazzucconi was born on March 1, 1826 in a place called Lecco in Italy, and to a humble, devoted Catholic family. And from a young age, he showed a strong desire to serve God and others. You know those children ambayo wanaitagwa PKs, the pastor's kid, maybe. And I would like to think maybe huyo jamaa ama huyo kijana alizaliwa kwa familia kama hiyo, familia ambayo walikuwa ni wapenda Mungu, familia watu ambao walikuwa wako devoted katika imani ya Kikatoliki. Then akaanza shule yake pale Milan, where alikuwa prepared kwa sababu ya kujiunga na priesthood. Kwa sababu kama mapenzi yake alipokuwa ana grow, alipenda sana kujiunga na mambo ya kikuhani, mambo ya kuwa father, mambo ya kuwa in the whole idea of priesthood, alipenda sana yale mambo. And so his teachers and fellow children wali notice kitu ya kwamba alikuwa na that kind of gentle spirit, humility and deep faith. He had quite strength, the kind of courage that comes from conviction, not pride. Kwa hivyo huyu ni kijana anaonekana aligrow vizuri, alikuwa amelelewa vizuri katika hali ya kuonyeshwa na katika hali ya kumpenda Mungu, na ile kitu ikamwingia ndani ya moyo wake na akampenda Mungu sana. And in 1849, at the age of 23, he was ordained to be a priest. You can imagine, at only age 23, this guy was ordained to be a priest. And soon he joined what we called PIME, PIME, that is Pontifical Institute for Foreign Missions. In a group ambayo ilikuwa ni ya wamishonari, wale ambao walikuwa wanatrainiwa kwa sababu ya kutumwa kama wamishonari kote ulimwenguni, kwa sababu ya kuzungusha injili ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya kupeleka mambo ya Kikristo, sana sana mambo ya dini ya Kikatoliki. And so that's how our boy Giovanni alianza mambo ya umissionary. And in 1852 akajivolunteer katika kwenda a dangerous place in Oceania, particularly in island of Papua Guinea and the Solomon Island. Huko ndio aliamua kwenda, na aliamua kwenda kwa sababu ya kupeleka injili na kutaka hii mambo ya Mwenyezi Mungu iweze kujulikana katika mataifa yote. But as you know, and as I've been sharing with you, the way of faith, sometimes it becomes so dangerous. And kwa sababu kule ambao unaenda, like during these years, ni wakati watu walikuwa wameingia ndani katika mambo ya kitamaduni, katika mambo, those things of traditions, ambazo sometimes kuletewa neno la Mungu walikuwa wana feel is like these people are foreign people, they are bringing us a new language, they are bringing us a new God, and out of that watu wengi walikuwa skeptical, walikuwa against it. And out of that, many of the missionaries ambao walienda katika kazi ya umishoni, sana sana wale walienda katika mambo ya katika hizi area za Oceania,
walikutana na upingamizi mwingi sana, and our guy Giovanni Battista, he was one of them ambao walikuwa walikabilianwa nao sana katika nyakati zile, wakati wanapojaribu kufundisha watu the new way. And at that time, kwa sababu New Papua New Guinea and Solomon Island zilikuwa tropical land, zilikuwa ni kama forest, yani hali nyingi sana ama area nyingi sana zilikuwa ziko occupied na misitu. And so first thing, the hardship he went through ni kwamba umeenda kwa a new language, unfamiliar language, mahali ambapo kuko na tribal conflict and mambo ambao watu hawaelewani. And so kuna wale ambao waliwapokea vizuri na kuna wale ambao walikuwa wanapinga hii kitu ambao wameletewa, because their feeling is like you are coming to squeeze our tradition, you are coming to squeeze our way of living, jinsi ambavyo tumekuwa tukiishi. And watu wengi walikuwa na upingamizi kwa hii hali. But Mazukoni, as we know kutoka katika historia, hakuvunjika moyo. Aliendelea na kuwafundisha, akaendelea na kuwajali, and they started to care for the sick people, to care, to teach them and also to learn the new language. But their mission was to extend the knowledge of Christ to these people, ijapokuwa haikupokelewa katika njia nzuri. Na kwa hivyo kule ambaye walitua ni kule Woodland in Ireland in 1852 wakiwa na wamishonari wengine, and they learned a new language, helping sick, teaching and showing the love of God through compassion. And so wale ambao walikuwa against the gospel walianza the wave of persecution in that area. And ujue ya kwamba it is very far from home, Italy, and now amejikuta katika hali ambayo anapingwa, hali ambayo kuna watu ambao wanamtafuta. And those island utakuta kuna wale ambao waliwapokea, because as I said in the other video ambao nilifanya, ni kwamba mahali popote utaenda scatter the seed, kuna ile ambayo huanguka kwa mchanga mzuri na inagerminate, inamea. And so even these people, the missionaries from Italy, when they went there and they began to speak the word of God, some of them received the word of God very well, na wakaanza kubadilika na wakaanza kufundishwa. But kuna some of them, vile unajua kwamba every place iko na hooligans, kuna wale ambao hooligans ambao hawakupokea hili neno vizuri. And in 1855 tension ikaanza kugrow. A group of warriors fearing the new faith and foreign presence wakabushi wa missionary, wale wa missionary, na wakawa wanawasqueeze na kuwasumbua sana. And on September 7, 1855, Giovanni Battista Mazukoni was attacked and killed with a spear while traveling through the forest. Hapo ndio jamaa life yake ilikatika at only age 29. You can imagine. Hapo ndio maisha yake yalikatizwa yakafika mwisho kwa sababu ya imani. This guy died far from homeland. Alikuwa mbali kutokana na nchi ambaye alitoka, but not without the purpose. And so his blood became the seed of faith, ambao siku ya leo watu wengi sana, ukienda katika maeneo ya Papua New Guinea na Solomon Island, many of the people are Christian, not because of anything, but because of the seed Giovanni na wengine waliweza kupanda pale katika Papua New Guinea. Though he died at the young age of 29 years, the guy preached the gospel with passion. And so he was killed for his mission as a Christian priest, and he was seen as a threat of local belief and customs. The church recognized his death in hatred of faith, what we call in Latin odium fidei. Hii inamaanisha ya kwamba those people died not because of political move, but because of their faith. And so huyu jamaa alikufa katika hiyo hali, lakini hata kama alikufa aliacha legacy, because
In 1984, February 19, Pope John Paul II aliweza kurecognize Giovanni as a martyrdom and holiness, na akakuwa canonized as a saint in 1984 kwa sababu ya kazi yake njema, na kwa sababu ya kujitolea kwake, na kwa sababu ya kukufa kwa sababu ya imani. And so today Blessed Giovanni Battista Mazzucconi is remembered as a model of missionary zeal, a man who gave everything to share the gospel even to his death. And nikimaliza katika hii historia ya Giovanni Battista, this is what he wrote. Alisema ya kwamba the missionary must be ready for everything. Just imagine, for hunger, for hardship, for rejection, and even for death, because Christ himself walked that same road. And so, as I normally say, the way of faith is not a joke. The way of faith is a way of committing yourself. Njia ya kujicommit, kujitolea, ukijua ya kwamba hata kifo kinaweza kikakupata kwa sababu ya a way of faith. Because not all people will accept the way of faith. Not all people will accept the gospel. And so even us who evangelize today, we must be ready for anything. Ninajua ya kwamba kuna wengi wanaenda maeneo ya mbali, wale ambao wameenda Marsabit, wale ambao wanaenda maeneo ya Northeastern, wale ambao wanaenda maeneo ya North Rift. Wengi wanakumbana na hii hali kwa sababu whenever the tradition feel there is something ambayo inakuja and this thing is new, at time the tradition will try their best kujaribu kupinga ili mambo ya injili isikuje kubadilisha ile hali ya kitamaduni na ile hali ya kawaida ambao watu wamekuwa wakiishi. And it is normal when we say ya kwamba every new thing has a challenge, but when it enters into the mind of people, utagundua ya kwamba huwa inakuja na inakubalika. And out of that, ninataka nifike hapo siku ya leo, kwa sababu yule jamaa ambaye ametupambia hiki kipindi chetu cha siku ya leo, ama episode yetu ya siku ya leo, ambao ni Giovanni Battista Mazzucconi, is a hero of faith, is a champion of faith. He is part of Martyrs. He died as a martyrdom. Thank you so much. Huyu ni Sam K Washiri. Kwa mengine mengi, follow my TikTok, follow my Facebook page, subscribe to my YouTube channel, and also follow me on Instagram to hear more about the martyrs, the people who died because of faith that we enjoy today. Thank you. Goodbye. Tuonane tena katika makala mengine.